all right jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV waxtu bi daal di jot di 9 o'clock si suñuy maakaan ñu ngi leen di wax ne good morning and thank you very much for joining us fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di am mbégte lool kon ni ñu koy baaxoo di waxee saa su ne ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun fii ci Africa TV di good morning Africa. Well viewers, once again thank you very much wherever you are, and of course thank you for joining us this morning as we are back to bring you another edition of the Good Morning Africa. And today we have some very interesting things to talk about, as always we do when we are here. So ko defee mbokk yi tey ci jotaay ji nañ ci waxtaan lu yaatu, nañ ci boole ponk yu nga xamante ne lu xew la ci jamono waaye tamit ci réew mi ñu waxtaane ko bu baax a baax. ñu ngi dalal tamit suñ gan ci kanam tuuti ñu waxtaan ak moom ci yi nga xamante ne tey loolu lañ fas yéene waxtaan dina ci bokk TRRC. am ngeen ne dooraat na witnesses ba léegi ñu ngi continuer di wax ci li nga xamante ne mooy ci li ñoo waxtaanee foofu ci TRRC bi nañ leen ci indi report. am na benn ki nga xamante ne ku xam-xam màcc ci wàllum lu ñoo faji HIV AIDS démba teewoon na fa di wax ci faj mi ak lu ñoo gëstu ci mbir moomu leen nañ ci ñëw. nañ ci wax ci wàllum mbënd mi. xam ngeen ne taw bi yàq-yàq bi bari na ci réew mi démb dalal nañ fi kenn ci député yi ñu waxtaan ak moom ci loolu waaye tamit dafa mel ni ay jéego am na ci loolu ci ñi nga xamante ne mooy ci taxawaay boobu nañ ci ñëw ñu waxtaan ak ko ak suñuy gan ak ay yeneen su ko defee yeneen ponk tamit nañ ko yaatal bu baax a baax ci kanam tuuti incha allah ci jotaay bi. and ñu door ko ak matters of the TRRC. Well, as I said, we begin with the ongoing hearings at the Truth Commission because a senior scientist and the head of HIV research at the MRC, West African Collaboration and Research Network, has told the Gambia's Truth Commission that ex-President Yahya Jammeh's proclamation of having the ability to cure HIV/AIDS is just a political rhetoric. Details in this report by Julden Jai Suare. Dr. Hassan Jay's appearance is meant to give first-hand information about his work on HIV/AIDS in the Gambia and how HIV/AIDS treatment was approached and dealt with by the MRC in collaboration with the Gambia government. Testifying before commissioners on Wednesday, Dr. Jay said the president's proclamation took him aback because he never thought that Jammeh would go to the extent of practicing it. It was a surprise to us, but at the same time, a worry. And we thought at that point it's just a political rhetoric and would stop at that because he was known to make proclamations every time. By saying, okay, please proceed. Yeah, he was known to make proclamations politically anytime. And we thought at that point in time, this was just one of those political rhetorics. Until when we were informed that he's on the verge of organizing a treatment clinic, that was when our worries became profound. Dr. Gay said he is of the belief that former President Jammeh made the proclamation because he wanted to fulfill his self-esteem when he assumed power because he was once quoted as saying that he wanted to be a doctor but ended up being a soldier. The scientist added that Jammeh proclaiming a cure for the people who are sick was meant to exploit the vulnerability of those people by virtue of his position as president. He also told the Truth-Seeking Commission that it becomes really strange and highly unexpected for one to declare a cure for the virus because it is impossible to cure going by its course. Cure is not possible in HIV. And why is that? Why is that? The HIV virus, its genome, I think I alluded to this, its genome is a rare genome of an RNA that is half two double-stranded. And normally RNAs are single, but this one has a positive strand alongside it that enables it to integrate into the host DNA itself. And that's how HIV becomes successful. But not only that, that RNA it has
it's accompanied with proteins, enzyme proteins, that will enable it to employ a mechanism to integrate into the host cells itself. And at the cell itself, it's at the DNA of the cells itself, the way it integrates and become part of that DNA to start multiplying. So if you want to treat, and cure means eliminating the virus. That's what cure is. If you want to cure, you have to get to that virus where it's hiding, but you cannot touch that virus without touching the DNA, the cells of the person. So you destroy the cells of the person. That means you will kill the person itself. Narrating the impact of the president's proclamation on them, the immunology specialist said Jammeh's treatment program led to the destruction of their own program because most members of the cohort decided to move to the presidential treatment. So there was a decision that we have to close the cohort. It became apparent when many of our members of the cohort came to indicate that they are now moving in program to the presidential treatment program. We cannot stop them because it's their choice. What we have to do is to create a discharge form where they will have to sign that they are now leaving the cohort and move over. He said as of 2005, 90% of the patients in his programs were able to attain low viral load. However, most of the conditions of the patients worsened and others died when they moved to the presidential treatment. The lead HIV and AIDS researcher at MRC said some of the patients had to come back to MRC because they realized that the president's treatment was bogus. For iAfrica News, I am Julden Suare. All right, thank you very much, Julden Suare, there with that report on the ongoing hearings at the TRRC, that's the Truth, Reconciliation and Reparation Commission in the Gambia. Well, not much to comment on that, by the way, but of course we will just move on to our next item or story and report on the floods victims of, which happened, which have affected so many people in the country. We will move on because the national member for Old Yundum, Honorable Abdullah Sise, through sport project to Jola Kunda and Sinchu Bania communities, men autorité war ni mëna xol naka la mëna défaré yoon yi ak goto yi itam mën ko liggéey because arrivé dé dafa méti xam nga sa bagage yi yaaxu and mel tam ay padola len sen maalo yi yaaxu na sen yéré yi so lolu dafa nekk lu méti do yaram la té bu ren bi dafa gëna méti da nekk lu bess tamit bu ren bi dem na ben yoon ñaari yoon yaa nga gis sem fu mu ngi happen tam so fogg na né nguur bi won ni mëna bay xel bu baax xam nga lu gëna graw moy da nga bay ba bir nawet nga bëgg liggéey ay yoon wa nga bëgg liggéey ay goto ci bir nawet bi xam nga yoyu goto ci lu dafa nekk problème so fogg na né mën nañ ko liggéey ay months ñu mëna xam nga am goto mëna am yoon yi baax mëna am fu ndox yi mëna daw
xam nga dem si géej bi am fu nga war a dafa war a am bo soo xoolee barki démb lu xew si Gambia su amaatee fii ñu bëri dañu loru fu mu nekk nii peut être am bi demee wut noonu si Gambien si tam am wel tey xam nga pour ñu am lekka sax problème la seen maalo yoo xam ne mu ne amoon tey ñàkk nañ ko xam nga ñàkk sa am seen biir kër yi seen biir néeg yi amee mu ñu fa ñàkk seen bakkan sax because sa courant yaa ngi plug yaa ngi si ndox bi yëpp mu ngi fa so foog naa ne nguur bi ak di central government ak local government authority war nañ mën a toog ñu seet naka la mën a find a solution boo xam lii mun nañ ko saafara. waaye MC foofu sax laa bëgg a ñëw parce que lii nekkul lu bees wax naa ko yow te yàgg nga ci dunda wax nga ko yow sax bii moom victime nga si yëf yi laal na la waaye tamit lii nekkul lu bees ci réew mi démba dal nañ ci député waxtaan nañ ak moom ci néegi député yi ñoom sax da ci dee wax léegi ñaax nguur ñëpp ñu ñëw waaye problème bi lan la MC because am nañ fi ñu ngi si ñettali nguur Gambia bu ñu moomee suñu bopp ba léegi waaye problème bi mu ngi insiste mu ngi persiste
ba léegi jóge wut fii lan moo xew. waaw loolu moo laa wane rek il faut que ñu jéem a xoolaat suñu doxin ñu xool suñu doxin ñu xool ne loolu dafa war nekk priority because tey xam nga tëdda ba xaaju guddi mun loolu nelaw nga jël ay ndox jël ay suu di tuur ndox bi di ko génn si biti ak sa njaboot sa famille amul fu mu tëdda amul fu mu fanaan xam nga yooyu nga war a soo amoon benn xale boo xam ne war nga mën a find solution lan moo waral lii moo tax soo waree ñëw as a government war nga mën a ne dégg nga su fekkee ne not about ne eradicate yëpp completely mënut a nekk because soo xoolee Dakar Sénégal ak seen département ne so moo tax bii ne woon nga bi sa jaros ñu war a bilee moo bi ko itam suñu loo xam ne autorité ñu jéem a find solution and central government bi tam central government bi tam ñoom war a play key role because soo xoolee loo government autorité ñu ne war a empower war a support mooy central government bi ñoom ñoo war a ñëw with plans xam nga department of plans tam war nañ mën a ñëw tam mën a xool naka la mën a ibee yoon yi fa war a ibeeku goto yi ibeeku goto yi nekk goto yi rëy goto yi dem ñu koo gas tam set waaw wala soo am na goto yi xam su fa demee mu ngi am ay suuf léegi fii xam nga waaw balaa nga xam ne nawet bi jege si na mooy soo dem si yoon bi nga gis ni ngay clean gota si nga ne kon nawet bi soreetut waaye léegi loolu dinañ ci dellusiwaat léegi ñu wax nga ci plan si loolu nañ ci wax parce que dañ toll te jafe-jafe dañ bëri wax naa démb dala nañ fi député bu Old Yundum bu mu fi jógee wax na ne mu ngi ci waxtaan ay xaritam pour ñu def effort ñu seet na xale ñoo dimbale ñu nga xamante ne ay victims lañ fa mel ni loolu amoon na report bi kon ni ma ko waxee woon léegi ni dañoo ànd ak loolu ñu soog a dellusiwaat ci waxtaan bi ak MC Chan bu GDC ñu yaatal ko bu baax a baax. Rain has caused significant damage to the flood victims in Nemakunku and Tinchubalia, rendering many as homeless, and as a result, they took refuge at the community health posts and schools. Floods has been a major natural disaster affecting the Gambia over the last decade. People have been affected by the torrential rain almost every year. The Secretary General of 4H Community Development Association, a youth group in Jola Kunda, Mamadou Balde thanked the Sport Project the Gambia for their benevolent support. However, Balde said the government has the lasting solution to their flood problems. We need to assess the affected victims and then also report to disaster and other NGOs so that they can have assistance. But for what we can do to stop the occurrence of this one is a question that the government can answer, because we need a canal, and that canal needs some resources. So all that we can say is we need a canal to salvage Nema. Not only Nema, is the entire Sinchu and the connection up to the traffic light area. It should be a canal. Even the people of Bundung must be affected by the flood because we supply them. The National Assembly member of the area, Honorable Abdullah Sise, reaffirmed his support to the members of his community. Honorable Sise said he will persuade the government to help the inhabitants of Nemakunku and Tinchubalia. First of all, I would say, here is about the government. The government had to intervene and then support the people. They have to come and have a lasting solution to the problem happening in Nemakunku. But it also goes to say, I mean, part of the problem is also in the community that we need to regularize ourselves. In the morning I was at iAfrica TV, and then this was part of the question that was posed to me. And I said, in the community itself, we have a problem somewhere that we need to fix. And I think we will take up our steps to fix that problem. We also engage the executive, the minister, even the president, to understand that Nema also need development. However they can do, or whatever they can do, they have to come on board and do something for them. Khadija Stapleton Fesi, the representative of Sport Project The Gambia, a charitable organization based in the Gambia and operates in the UK, said they are happy to donate food items to the flood victims. It's our duty to come and see how best we can help. So on behalf of Sport Project, we wanted to donate these rice, onions, oil and sugar to the people. They can't stretch to everybody, but at least it can be a start. So we thank Allah for making us be able to help them. And inshallah, we hope that our sponsors in UK can help a bit more to see how best we can help the people more, inshallah. The alarming increase in the scale and incidence of disaster in the Gambia has been largely attributed to poor drainage system and construction of houses along water channels. Nemakunku and Sinchubalia, like other areas, have also